31 نائبا من نداء تونس يقدمون استقالتهم من كتلة النداء في مجلس الشعب ويهددون بتشكيل كتلة جديدة في صورة تواصل الخلاف. موكب لتكريم الرباع الراعي للحوار الوطني بعد نيله جائزة نوبل للسلام، ودعوات لاستثمار هذا التتويج في مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد. الساعات الجوفاء في المعاهد والمدارس الإعدادية بين تخوف الأولياء من آثارها السلبية وعجز وزارة التربية على تقديم الحلول. نشرة الأخبار من الوطنية الأولى، أهلا بكم. البداية ستكون من الهزات التي تعيش على وقعها حركة نداء تونس. Merhaba efendim, sabahtan bu yana olan biteni anlatmak için NTV'de ana haber bülteni. Salam eli hormatly adamlar. Garaşda bağı bir taraf yurdumuzdaki tezelikleri ve haberler bilen tanıştıran Watan haberler gepleşimizde başlayat. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanogul Berdimuhamedov Axal vilayetinde iş taparına olup Türkmenistan'ın Черговий прояв корупції. СБУ в Одеському порту викрила зловживання на $1 мільярд. Невідомі атакували 2 готелі з іноземцями в малійському місті Севере. Серед заручників є українець. Росія й далі знищує продукти з-за кордону, втім сама владна верхівка замовляє європейські сири. Документ показав опозиціонер Навальний. Дніпро міліє, де можуть виникнути нові острови і як це зупинити. Година, ви дивитесь новини на Першому. Добрий вечір. На Донбасі цієї ночі з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї гатили по станиці Луганській. Це вікна, перші підсумки п'ятниці. У студії Віта Євтушина. Вітаю вас. Страшний теракт у Маріуполі, російський наступ по всій лінії фронту. Україна вимагає скликати негайні засідання усіх найвищих міжнародних інституцій. Новини ТСН зараз. Щонайменше 30 смертей і близько сотні поранених. Терористи вдарили з градів по мирному Маріуполю. Бойовики прицільно обстріляли житловий масив «Східний». Снаряди поцілили у ринок, школу, дитячий садок і житлові будинки. План Путіна та його Радбезу в дії. Радбез прийняв рішення Росії щодо активізації наступальних дій. Обстріл Маріуполя – наймасштабніший удар бойовиків по мирних жителях впродовж цієї війни.
шлях до Криму і до дестабілізації держави Україна. Это город, который прикрывает по трассе Новоазовск-Одесса выход к другим южным областям Украины. Чим для Росії важливий Маріуполь? Телевізійна служба новин. В студії Лідія Таран. Уранці терористи розстріляли мікрорайон Східний міста Маріуполя. По ньому бойовики випустили 40 снарядів систем «Град». Здравствуйте. Давайте поговорим о главных новостях дня в подробностях. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. Европейско-американский десант. С чем приехали в Киев Керри, Меркель и Олланд? Неприкосновенные или нет? Что же решили депутаты со своим иммунитетом? Гривня на счетчике. Каких падений ждать от национальной валюты? Оздоровление для избранных. Кто прихватизировал популярную здравницу в Одессе? День высоких гостей в Киеве. Утром в столицу Украины прибыл госсекретарь США. Українські шахтарі. Новий рік крокує поволі планетою. Феєрверки, гуляння, ігристе. Україні чекати ще 5 годин. Останні приготування і перші вітання. Українські захисники бажають миру з передової і лишаються на бойовому чергуванні. Надія Савченко пише листівку і запевняє, що все буде добре. Ну і поліція, вітаючи, просить бути чемними під час народних гулянь. Ну а про все інше патрульні обіцяють попіклуватися. Крим Новий рік може бути в темряві через підрив опори ЛЕП. Півострів може лишитися при свічках щонайменше на добу. Доброго вечора, пані та панове. Поки ви готуєтесь зустрічати Новий рік, у нас є ще трохи новин для нас, поза як вони ніколи не йдуть на свята. Власне, давайте традиційно розпочнемо з ситуації на... Я вітаю вас. Вечірні факти відкривають новий інформаційний тиждень на каналі ICTV. Отже, в останній понеділок літа. This is BBC News. I'm Ben Brown. The headlines at 2. 2016 is set to be the hottest year on record. Temperatures are now 1.2 degrees Celsius above pre-industrial levels, creating extreme weather and higher sea levels. Foreign Secretary Boris Johnson says Donald Trump's election as President of the United States should be seen as a moment of opportunity for Britain. Donald Trump, as I've said before, is a deal maker. And I think that can be a good thing for Britain, but it can also be a good thing for Europe. Dementia, including Alzheimer's, is now the leading cause of death in England and Wales, overtaking heart disease. An investigation finds that NHS bosses are trying to keep plans to cut hospital services in England secret from
from staff and patients. As aftershocks continue after a powerful earthquake hits New Zealand, military helicopters begin delivering aid to areas that have been cut off. I'm Emily Maitlis, and in the next hour we'll look at a rare moment of happiness in Iraq. This Iraqi soldier sees his mother for the first time in 2 years since Islamic State seized the city of Mosul. Bigger and brighter, tonight's the night to see the moon as you've never seen it before, if the weather allows. Hello, good afternoon. Welcome to BBC News. This year, 2016, is likely to be the hottest year ever, with average global temperature. Hello, this is BBC World News. I'm Ben Bland. Our top stories. 2,000 children separated from their parents in 2 months. The US authorities reveal their Mexican border measures. The trade war heats up. Washington announces 25% tariffs on Chinese goods, and Beijing promises countermeasures. They can't believe they got away with it for so long, Steve. Okay? They can't believe it. I mean, they got away with it for 25 years. A hat-trick for Ronaldo in a thrilling clash between Portugal and Spain on day 2 of the World Cup. Revelations of the space age has been the perspective that has given humanity on ourselves. And sending his voice to the stars, a final tribute to the physicist Stephen Hawking, his words broadcast into space. Hello and a very warm welcome to BBC News. Within the last 2 hours, President Trump has said that he does support attempts by fellow Republicans to... Supreme Court judge, American liberal hope, and now icon of popular culture. We have an extraordinary, rare interview with Ruth Bader Ginsburg on the future of America. The true symbol of the United States is not the bald eagle, it is the pendulum. And when the pendulum swings too far in one direction, it will go back. Also tonight, as the polls close in 2 critical by-elections, we're live at both counts with a political ear to the ground. As the US Secretary of State meets his Mexican counterpart, we're in the border town of Nogales, where they've had a security wall for decades. Has it worked? It's a phenomenon that's not going to stop. No wall, no matter how beautiful and how big or how expensive, is going to stop people that are desperate, people that are needy, and people that are poor. And when you're sick of minding your language. You're not free to express your opinion, you know, because you're a racist, you're a bigot, you're homophobic, or depending on whatever the topic is, you're no longer allowed to have an opinion. Has the rise of political correctness unleashed the populist wave? Hello, good evening. Any political storm that's happened? Desperate moves to contain French anger at the police killing of a teenager. President Macron tells young people to stay off the streets, and public transport is being shut down. Good evening. France is braced for another night of fury and riot as police and politicians fail to calm the... On 5 News, who is the masked man in a new Islamic State murder video? He spoke with a British accent. There's growing speculation he could be a Briton who skipped bail to go to Syria. A small child also appeared speaking English. The video's been condemned by the Prime Minister. It's desperate stuff from an organisation that really does do the most utterly despicable and ghastly acts.
Tonight, security services are investigating who the man and child could be. Also on the programme, the supermarket worker who says he's going to leave his family to join the fight against IS. You could be shot. The risks are absolutely huge, and I'm fully aware of that. A new A&E crisis. We reveal a dramatic rise in the number of vacancies for doctors and nurses. Teetering on the brink, the historic castle at risk of collapsing because of floods. And over a year, us kids eat and drink a whopping 5,543 sugar cubes. cutting down on the sweet stuff, how children are eating their own body weight in sugar. A surge in killing in Israel, the US accuses both sides of terrorism. The dead Jews and Arabs are now counted in double figures. Hamas call it a new intifada. Also on the programme, Lord Britain's MP accuser apologises for the hurt he caused, but stands by his claims of sex abuse. Obama's journey of condolence to the bereaved of Oregon, greeted by a pro-gun rally. And we're inside secretive North Korea and witness the blitz mentality deep under the Capitol. The other countries will follow our country, I think, in the recent years. So we are masters of the vote. This is ITV News at 10 with Alistair Stewart and Natasha Kaplinsky. Good evening. The simmering anger of a bloody week in Israel boiled over into deadly violence. Watching Sky News at 5 o'clock, I'm Kay Burley. Our top stories. Found malnourished and chained. The 13 brothers and sisters rescued from a house of horrors in California. Their parents are charged with torture. And why Boris Johnson could now face the government's stat checkers after saying his £350 million Brexit bus claim was too low. Good afternoon. This is Sky News at 5 o'clock. They were discovered malnourished. On this Saturday night brazen attack, the wild scene in Dallas during a rampage on police headquarters. Dozens of shots fired, bombs found, and a chase before the suspect is killed. The manhunt, day 8 in the search for 2 escaped killers, as new details emerge about their alleged accomplice. Second act, Hillary Clinton goes big, laying out the vision for her campaign, while Jeb Bush gets ready finally to make his announcement. Taking your meds, a new way to cut down on confusion and mistakes from what may be the pharmacy of the future. And comic relief, learning to overcome some big challenges, the surprising role for a celebrated comedy club. Nightly News begins now. This is NBC Nightly News with Lester Holt. Substituting tonight from Washington, Peter Alexander. Good evening. Witnesses say it felt like a war zone. A gunman today firing dozens of shots through the window. An ISIS hit list names American servicemen and women. The Pentagon asked police to protect them. Also tonight, that alleged gang rape at UVA. The police announced the findings of their investigation. CBS News investigates fires in a popular SUV. This is the CBS Evening News with Scott Pelley. ISIS is taking its war of terror to the American homeland, or trying to. An online campaign. Tonight, breaking news, your money, your taxes, and President Trump's tax plan. Is it now on shaky ground? The senator who says he is now a no. The president can only afford to lose 2 votes. And tonight, who benefits the most? The wealthy, the middle class? Tonight, the numbers right here. Also tonight, 2 police officers shot in the chest. Their bulletproof vests saving them. The standoff all day.
treacherous ice and snow in the next 24 hours from Michigan to New York. Another system in the mid-Atlantic right before the weekend. We're tracking it all. The blockbuster deal, our parent company, Disney, reaching a major deal to acquire a huge part of 21st Century Fox. Could it change the way many families watch movies, TV, sports, allowing you to decide when and where you'll watch? Amorosa one-on-one tonight. What really happened at the White House and why is she out? The breaking headline involving Dustin Hoffman just in. New allegations tonight. And free shipping Friday. It's tomorrow, but will your packages arrive on time? And the deals revealed just hours from now. This is ABC World News Tonight with David Muir. Good evening, and it's great to have you with us here on a very busy Thursday night, and we begin with your money, your taxes. President Trump on the verge of victory. Добрый вечер. В эфире программа «Ахбарот» с информационным итогом дня. Узбекистан в преддверии важного общественно-политического события – выборов президента. Напомним, в них... Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Davr informatsion dasturi, studiyada Sherali Qo'chqorov. Bugun dasturimizda xorijdan qaytgan yoshlarimizning ijtimoiy holati, oilaviy ahvoli o'rganilmoqda. Davrga murojaat qilgan hamyurtimizning muammosi qanday yechim topdi? Samarqanddan reportaj. O'g'rilik jinoyati bilan bog'liq sayyor sud tafsilotlari. Qirg'izistonning yangi prezidenti o'z ishini boshladi. Odamlar virtual tarzda oy atrofida aylanishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nosotros nos levantamos de esa mesa por el intento del diputado Guaidó de entregar el Esequibo. Hasta que no rectifique su pretensión de entregar el Esequibo, seguimos levantados de esa mesa de diálogo. El Ejecutivo venezolano exige rectificar sobre el territorio Esequibo. Llamado. Presidente Nicolás Maduro pidió que se permita instalación en calma de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional. A pocas horas, diputado Ramos Ayub expresó su confianza en la Fuerza Armada ante instauración del Parlamento. Ratifican. Diputados por el PSUV acudirán a la instalación de la Asamblea Nacional. También marcharán. Diputados de oposición confían en medidas de seguridad dispuestas para la movilización de este martes. Fijan posición.
Ministro Padrino López afirma que la FAM no es un órgano para subvertir el orden. En conflicto, Arabia Saudita suspendió todas sus conexiones aéreas con Irán tras la ejecución de 47 acusados de terrorismo. A rey muerto, rey puesto. Real Madrid tiene nuevo técnico. Por cuarta vez, Nacho anunció a través de Instagram que volverá a ser padre. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos. Hoy martes 5 de enero de 2016. 2016. Así es. Bueno, hoy día cuando se juramentan los diputados electos y los diputados reelectos ante la Asamblea Nacional. Lirio, buenos días. Buenos días, Néstor Britolanda y esta servidora Lirio Pérez. Estamos listos para acompañarlos a saber lo que ha sido noticia. Vamos a comenzar de inmediato nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela aquí en Caracas y en Portuguesa con información. Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự 19. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة اليمن أحييكم وهذه نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. في خطاب له بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال 30 من نوفمبر رئيس الجمهورية يؤكد أن اليمن الاتحادي الجديد هو هدف ومشروع الجميع. رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا بقيادات المصالح المالية والإيرادية بعدن ويؤكد أن هنالك خيارات سيتخذها ضد من يتحكمون بأموال البنك المركزي بصنعاء. مصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بصعدة ومعارك ضارية في الجبهة الشرقية لتعز. أجرى فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اتصالا هاتفيا بولي العهد النائب الثاني ألقت الولايات المتحدة باللوم على الحوثيين في تجدد القصف الجوي الذي تقوده المملكة العربية السعودية واتهمت الحوثيين باستغلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة نبدأها معكم بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية. أهلا بكم. One Zambia, one nation. Hello and welcome to this broadcast of the main news. This is ZNBC TV.